Hello, moni muzina la Yesu Kristu. Tizankala nayo Bible study yamene mutu wake ikamba kuti ndiye kuti ndi mwa Kristu weni. Are you really a Christian? Ndi mwe Mkristu weni. Kodi ndiwe Mkristu weni. Kupunzisana Bible study kwathu uku tizaonako mu malemba mu Bible amene malemba yakamba pa munthu kunkhala okhulupirira weni to become a true believer. Chifukwa chache sungaziche, you can't call yourself what you are not. Sungazitane chamene sulili funika oziwa kuti ndine Mkristu weni, ndine okhulupirira weni nongo iyayi. Chifukwa wapunzisi wake wa Yesu Kristu wapoyamba banamukonka. When the original believers were first called followers, pamene wokhulupirira wapoyamba benze kumukonka Yesu Kristu banankala disciples wake, banankala atumwi wake. The question is, were you a follower before you became a disciple? Funso inangonia kuti munankala omukonka mukalibonkala mtumwi wake. Munankala omukonka, yes. The next question is can you call yourself a Christian when you are never a disciple of Jesus Christ? Kukodi mungazitane kunkala Mkristu pamene simunankale opunzira ake a Yesu Kristu. Part 1. Choyambirirapo tizaona pali the one true God, mulungu umozi wachonadi. Tizaonako pa mulungu umozi wachonadi. In order to understand what the apostles of the Holy Scriptures believed in, you must first understand who their God is. Pamene tikalibe kuti timvesese vamene atumwi chipingo vamene anakhulupiriramo. First tifunika oziva wamene mulungu wawo enzeri ni ndani. The foundation of who God is to the apostles is the foundation of the church. The foundation of who God is, maziko yamene mulungu mwamene alili mulungu ni ndani. Ndiye maziko ya zona ya mpingo. Amen. The foundation of who God is. First tifunika oziva kuti mulungu ni ndani. Ndiye maziko yoyambirira. Ndiye foundation ya vintu vonse. Tifunika ozoti mulungu ni ndani. Tikaziva kuti mulungu ni ndani, ndiye pamene tizaziva maziko ya mupingo. Chamene chigwirira mupingo. Tifunika oziva pakuti church inkali established. Tifunika ozoti i church mulungu wake ndani. Tifunika oziva wamene apembezedwa mulungu wachonadi. Amen. The revelation of the true God of the apostles is found in the scriptures. Chifukwa chivumbuluso cha mulungu wachonadi chipezeka mu malemba mwamene umu. Amen. For the sake of consistency, we'll be using the KJV translation of the scriptures, except where otherwise stated. Nifuna omuzivisani kuti tikonkane bwino tizambosebenzesa malemba yochokera mu KJV, King James Version, Holy Bible. Ndimo amene tizambowerenga. Amen. If I do not state otherwise, the translation used to all scriptures is a KJV 1769 edition.
tizasebenzesa KJV inalembedwa mu chaka cha 1769. Buku ya Deuteronomy chapter 6 verse 4 Bible ikamba kuti, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Bible ikamba kuti, mvelani mwa Israel nonse, ambuye mulungu watu ni mulungu umozi. Mark chapter 12 verse 29, Mariko chapter 12 ndime ya 29, and Jesus Christ answered, Yesu anati kwa iwo, "The first of all commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Mariko chapter 12 ndime ya 29, ati Yesu anati kwa iwo, mvelani lamulo yoyamba pa malamulo yonse, mvelani a Israeli nonse, ambuye mulungu watu ni umozi. Amen. Further, here is who Jesus Christ is. Tikapitilizapo kuziwa kuti Yesu Kristu ni ndani, uyu ndiye wamene Yesu alili. Amen. Isaiah 17 verse 14, "Therefore the Lord himself shall give you a sign." Ati mulungu iye mwine wake azampasirani chizindikilo. Mulungu iye mwine wake azampasirani chizindikilo. "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Ati munamwali azankala na mwana ndiponso azaitana zina lache Emmanuel. In order to properly understand this verse, we shall need to understand the word name. Tifunika kuti timvesese malemba, tizafunika kuti timvesese chamene liwu lokamba kuti zina litantauza, name, zina. Amen. The name in that verse comes from a Hebrew word pronounced Shem, and it means the mark or appellation of honor, authority, and character. Zina muchihebele meaning basta pronounce kuti Shem, kutantauza kuti mpamvu, ulemerero, honor, ulemerero. Amen. Whereas the word Emmanuel means izina yoita kuti Emmanuel yeve itantauza kuti God with us, mulungu naife. Emmanuel, God with us, mulungu naife. Munamwali azankara na mwana, ndiposo muzacha zina lake Emmanuel. "A virgin shall conceive and shall have a son, and shall call his name Emmanuel." Emmanuel meaning akuti mulungu naife. Amen. Knowing this, the verse reads like this. Pamela tazindikira ichi. Iremba iwerengedwa motere. "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. And the mark of appellation or honor and character is God with us." Amen. Atilemba ikamba kuti namwali azankara napo pakati, ndiponso azankara nti mwana muzamucha zina lake Emmanuel, kumininga kutantauza kuti mulungu naife. Uja mwana kunkala mulungu mutupi, mulungu naife. Amen. Tikabelenga buku ya Mateo chapter 1 verse 23, "Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son." Mateo chapter 1 verse 29 ikamba kuti munamwali azankala ndi mwana wa mwamuna, and muzacha zina lake Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ati namwali azankala na mwana wa mwamuna, ndiponso muzacha zina lake Emmanuel. Muzamwitana zina Emmanuel, amene meaning kuti mulungu naife. Amen.
in this account of the gospel of Matthew tells people that the child that Mary brought forth was God walking with humanity. It is also the reason why the apostle John wrote the following. Ati Mateo yantachokoberenga Mateo oyamba verse 24 ikamba kuti behold a virgin shall be with son. Amen. Munamwali azankala ndi mwana muzacha zina lake Emmanuel kutanthauza kuti mulungu ndise. So i malemba ya Mateo muyatanthauza kuti mwana wamene azofunika kubadwa mwa Maria azankala mulungu kuyenda naife, mulungu mutupi, God with us, mulungu kunkhala mutupi, kuyendera mutupi. Amen. John chapter 1 verse 1 to 3. John 1 verse 1 to 3. Amen. Bible ikamba kuti in the beginning was a word, and the word was with God, and the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Pachiyambi kunali mawu, ndiponso mawu yanali ndi mulungu. Mawu yenzeri mulungu amene. Amen. Ati kulibe iye sembe kunzeribe chinthu chilichonse chinapangidwa chamene chinapangiwa. Amen. Mawu yatiuza kuti in the beginning pachiyambi kunali mawu. Mawu yanali ndi mulungu. Mawu yenzeri mulungu amene. Amen. Kutanthauza kuti mulungu amene wachimozimozi wa mu chipangano chakale anaonekera mutupi. Amen. The God of the Old Testament who appeared to Moses and sent him to deliver the children of Israel and gave him the Torah, also known as the Pentateuch or the 5 books of Moses, is also a word, and that word is God. Amen. Wamene mulungu umozimozi wachimozimozi wachipangano chakale, mulungu wa Mose ndiye mulungu amene tikambapo pa Yohane chapter 1 verse 1 kuti mawu pachiyambi kunali mawu, mawu yanasanduka thupi. Amen. Praise God. Mawu yanali ndi mulungu ndiponso mawu yanzeri mulungu amene. Amen. So mukawerenga verse 14 John chapter 1 verse 14 Bible ikamba kuti John 1 verse 14. John 1 verse 14. We thank God. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ndiponso mawu yanapangika thupi nonkhala naife. Amen. Mawu yapachiyambi yanasanduka thupi nonkhala naife. Pachiyambi kunali mawu, mawu yanankhala ndi mulungu, mawu yanali mulungu amene, mawu yanasanduka thupi nonkhala ndi ife. Amen. Kutanthauza kuti wamene mulungu mozimozi wamene Moses wamene anachosa vana va Israeli mu Igupto ni umozimozi mulungu wamene anabwera kunkhala muthupi kunkhala naife vanacha zina lake Emmanuel. Amen. Tikawerenga John chapter 1 verse 17 Bible ikamba kuti the law was given by Moses but grace and truth came by Jesus Christ. Bible ikamba kuti chilamulo chinapasidwa ndi Mose but choonadi ndi ufulu
kubwera na Yesu Kristu. Amen. The word Christ comes from a Greek word pronounced Christos, and it is an adjective. Ati zina locha kuti Kristu ichoka mu Chigriki, and vamaikamba kuti Christos. Amen. The word Christ means anointed as in Messiah. Liu lokucha kuti Kristu itantauza kuti anointed as in Messiah, ozazidwa Messiah. Amen. The word Christos comes from another Greek word ati liu lokuti Christos if uchoka ku mau yena ngoya mchigriki yamene vakamba kuti greo, which means to rub with oil. Muchigriki yeve yatantauza kamba ti Christos mau yena ngoya mchigriki yeve yatantauza kuti to rub with oil, kuzoleka mafuta, kuzoleka ndi mafuta, kuzoleka chintu ndi mafuta. So ndiye Kristu. The anointed. Amen. To anoint. Kuzoleka ndi mafuta. To anoint. To rub with oil. Kuzoleka ndi mafuta. When we look at the word Messiah, which first appears in Daniel, it is pronounced Mashek. Liu lokuti Messiah yamene inaonekera mu koyamba mu buku ya Daniel chapter 9 verse 25. Yeve itanidwa kuti Meskia, which the word Meshach is a masculine noun which means anointed. Ati yamene ithi uitantauza kunkala ozozedwa, anointed. Amen. Tilipali ulokuti Messiah. Amen. Ati muchigriki wedi itantauza kunkala ozozedwa. Amen. Describing a consecrated person. Why? Because an anointed person was declared king by God, as it appeared in 2 Kings chapter 9 verse 3, when God told Elisha the prophet to take a flask of oil in his hand and go anoint Jehoshaphat the son of Nishi. Ati liu lokuti Messiah yeve itantauza kunkala ozozedwa. Amen. Mu original Greek word imeaning kuti kunkala ozozedwa. Mukaverenga mu buku ya 2 Kings chapter 9 verse 23, pamene Mulungu anauza Elisha prophet kwenda opereka botolo ya mafuta mumanja mwake kwenda kuzoza Jehoshaphat. Amen. So Messiah meaning kunkala ozozedwa. Amen. Kristu meaning the anointed one. Kristu meaning naeve kunkala muntu ozozedwa. Anointed as in Messiah. Okay. So tikalenga buku ya Isaiah chapter 61 verse 1, Bible ikuti, the Spirit of the Lord God is upon me. Muzimu wa Mbuye Mulungu uli pali ine, because he hath anointed me to preach good news unto the meek. Chifukwa walizoza ine kwenda kulalikila utenga wabwino ku He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim the liberty of the captives, opening the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of the vengeance of our God, to comfort all that mourn. Amen. These were the exact words Jesus spoke in Luke 4, verse 18 to 19.
yamene amawu ya chimozimozi ne yapezeka mbuku ya Isaiah 61 verse 1 yapezekanso mu Luka chapter 4 verse 18 to 19 yakamba kuti, I wish I had the Nyanja Bible, yakamba kuti muzimu wa Mbuye Mulungu uli pali ine chifukwa unanizoza ine kuyenda kulalikira mawu abwino ku bantu osoba, ku bantu osweka mitima, kusegulira ali mundende viseko kusegulira ali mundende viseko no tandizira the Lord oh God notandizira bala bantu amene balira, amen, kuwapasa chilimbikiso, kulimbikisa bamene balira bonse bantu odira kuwapasa chilimbikiso, amen. Ati ukukawerenga yamene amawu yali mu Isaiah 61 verse 1 yapezeka mu Luka chapter 4 verse 18 to 19. Mu Luka yakamba kuti the Spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Ati muzimu wa Mbuye Mulungu uli pali ine chifukwa unanizoza ine kwenda kulalikira mawu ku bantu ovutika, ku bantu osauka, amen. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovering of sight, amen. Nani tuma ine kwenda kulalikira choonadi ku bantu osoba, amen. Here is a scripture that tells you that Jesus was anointed to be king of Israel. Oh my God, Jesus, oh Jesus. Tituoneko malemba enango yamene yatiuza kuti Yesu anankhala ozozedwa kuti ankhalire mfumu wa Israeli. Oh my God. Matthew 21 verse 5. Matthew chapter 25 verse 1. Matthew chapter 25 verse 1. Tell ye the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt and full of an ass. This scripture is the fulfillment of Zechariah 9 verse 1, one of the prophecies the Messiah was to fulfill. What are the apostles telling us? They are telling us that the God of the Old Testament manifested in the flesh inside of a virgin named Mary, who was espoused to a man named Joseph, and she conceived before they even knew each other as husband and wife. Therefore, God himself anointed his body as king over the earth. Furthermore, the name of God that should save mankind was read by an angel in Luke's account of the gospel. At nanga ma apostle nanga